So, and I am the founder and chairperson of the Young Writers Association of the Gambia. We are gathered here today to mark a very important occasion in the history of our ancestors as Africans, because a person without a voice, they say, is not a human being. And our languages are very fundamental. And it is in light of the above, the African Union thought it is very necessary to come up with something we call the African Languages Week, which was launched in 2019. And then since then, it has become a rendezvous for all other head of states and African countries to mark the day in a grand style. But first of all, before I begin, I would like to introduce my Director General, Mr. Hasum Sise, who is the host of this occasion. And I welcome the members of the Young Writers Association of the Gambia, the media. You're all welcome. We are happy to have you here. The African Languages Week, which is celebrated annually from the 24th to the 30th of January, aim at reflecting on African languages and their development. And as a result, it is used as a factor to determine our prosperity and integration across the continent. And the celebration was instituted by the African Academy of Languages, ACALAN, which is under the auspices of the African Union, and officially launched in July 2021 in Ouagadougou, Burkina Faso. As part of the recommendations of the meeting, the theme of the 2023 African Languages Week is suggested to be African Languages for Sustainable Food Security, Cultural and Socio-Economic Development for the Africa we want. This is because we know the importance of our indigenous languages that most of us are, in fact, almost forgetting. But I will invite the Honorable DG of the National Center for Arts and Culture to make a statement before I take you through the program proper. Down of our association. The Young Writers Association of the Gambia is marking this press conference in partnership with the National Center for Arts and Culture under the auspices of the Writers Association of the Gambia and then the Ministry of Tourism and Culture. The Gambia as a country thought is very, very important to mark this occasion because it is celebrated annually by all AU member states. As we speak, today is the last day of the celebration because it started from the 24th to the 30th. So other countries have already done their celebration, but this is the first time the Gambia is marking this event. So that is why it is very fundamental. We have a very brief press conference to tell people how important it is, especially to discuss on the theme of this particular celebration, but at the same time to give economic valorization of our languages. These are very, very important. As young writers, as you are, it's also important we begin to write in our languages. Ngudi Wationgo's recent publication is in his language. So we will encourage this, but I will take you through how we have also done that here in the country. But before then, I think I will now like to hand over to the Director General, Mr. Hasum Sise, to make a statement. Chief Sow, the President of the Young Writers Association. My name is Hasum Sise, Director General of the National Center for Arts and Culture. It's our pleasure to have you all here today. This is an activity, a press briefing, dedicated to mark African Languages Week. As you know, the African Union put a lot of emphasis on the use of national languages, or mother tongues. This is why there's a special unit, and Chief Saw will talk about this, called ACALAN, based in Mali, that's in Bamako in Mali, headed by a Gambian, Dr. Damfa, which is charged with the task of working towards development of our mother tongues, African languages. Now, the theme for this year, like Chief Saw said, the theme for the for the African Languages Week this year is
African languages for sustainable food security, cultural and socio-economic development for the Africa we want. This is why we said that we will call all of you here to brief you on this very, very important theme. Because basically, what we want to discuss with you is how, through the use of our languages, we will be able to tackle all the current problems and challenges facing the continent, chiefly the challenge of hunger. Number 2, the challenge of climate change. Number 3, the challenge of sustainable development. You see. So what we want to tell you here today is that using our languages, the power of our languages, these 3 major challenges facing Africa can be tackled. Now, for the National Center for Arts and Culture, our act gives us the mandate to advise government on the development of national languages. So we are, if you like, the arm of government that is charged with this task, this important task of developing our national languages. You know, I mean, we have English, French, Arabic, Portuguese, but these are foreign languages. It's Wolof, Mandinka, Jola, I mean, Sarahole, Fula, Mansuanka, etc., which are our national languages. Now, at the NCAC, we have a huge archive, an audio archive of close to 8,000 sound recordings, all in our national languages. And some of these recordings were made as far back as 80 years ago on various aspects of Gambian history, culture, tradition, food, traditional medicine, family, lineage, village settlement, the histories of Gambian villages and towns, everything is there. And it is all in our national languages. So that if you are a foreign researcher, if you are an English-speaking researcher, when you come, you have to find somebody to translate the Mandinka into English or the Wolof into English. So that is a very, very good example of how the NCAC is working on developing our languages because of that archive. And as we speak, the archive has been digitized, and we are working towards putting it online. In February. Okay, and that would be a wonderful development as far as improving, developing, and making our national languages accessible is concerned. Because something very interesting, in almost all universities now, if you go, they are teaching Wolof, Mandinka, Ifula. You see, just to tell you that even outsiders are seeing the value of our national languages. See? Now coming back to the theme, how can we research our national languages so as to get the words that we need, such as to get the words we need to express things like climate change? You know, these are the, popular, terminologies now. Food security, sustainable development, climate change, gender equality, youth empowerment. These are the terms that you hear every day. And we have them in our national languages. But sometimes, even if they want to translate it on the radio, they don't know how to do it. And the terms are there, because there is no word in English that you don't have in Mandinka or Wolof or Fula. It's just either it has disappeared, or people don't know it, or it is not researched. But our languages are as rich as any other language. So I think what this African Languages Week accords us, the opportunity it has accorded us, is basically the opportunity for us to go back to our national languages and try to research some of these terminologies, so that instead of saying food security, you can say it in a national language and everybody will understand. Instead of saying gender empowerment,
you can say it in the national language and everybody will understand. Like instead of saying, like domestic violence, you can say it in the national language and everybody will understand. Like instead of saying, food security or climate change, okay, you can say it in our national language and everybody will understand. So we are happy to do this activity with the Young Writers Association, with our brother and colleague, Chief So, who is a warrior as far as the promotion of Gambian, artistic, heritage is concerned. So this is the brief statement I wanted to make. We want to thank Akalan, particularly the Executive Secretary, Dr. Lamfa, for his encouragement. And the rest aside, this is just the beginning. We want in the subsequent editions to have some of you, for a whole day, okay, and then we do like a bigger activity, all in the name of promoting African languages. Thank you very much, Mr. Hasum Sise, for the very wonderful and befitting statement regarding our national languages and how they can be used to promote food security, climate change, to fight against hunger and poverty. I think this is something very important. And we at the Young Writers Association of the Gambia have also played our part, in fact, in line with this year's theme through our national storytelling competition. Because when we notice that people are trying to forget our languages and cultures, we decided to initiate the national storytelling competition through the help of the National Center for Arts and Culture with the Ministry of Tourism. And we were able to revive this culture because schools and then the youth especially competed. They won very lucrative prizes. We were not just looking at the prizes, but we were looking at how we could also portray that aspect of trying to end poverty and hunger and address issues like climate change in line with our national languages, because that is very fundamental. In fact, most of the stories that were told there were told in our national languages. And you can see the verisimilitude on that day, how people felt so excited. In fact, trying to revive more of our Labons, Lupins, and Talins. These were all things that we felt are very important and they must not disappear. And this is why it's an annual program. Last year, we did something like that. And this year, 2023, come around April, when we will also be celebrating World Book and Copyright Day alongside, we will make sure that our national storytelling competition falls alongside the theme of the African Union celebration this year for the African Languages Week. Countries like Kenya and Tanzania and Burkina Faso have successfully had what we call a whole minister and ministry dedicated for national languages. For example, in Burkina Faso, Ouagadougou, they have a minister for national languages. And that was why in 2021, July, the African Union felt it was very necessary to do the launching of the African Languages Week in Ouagadougou, Burkina Faso. In all countries, they have focal points. In the Gambia here, we have a focal point for Akalang. Akalang stands for the African Academy of Languages, which is the language institution of the African Union. They are entirely responsible for the safeguarding, the development of our indigenous languages. And I would like to encourage young writers present here and everybody, especially Gambians in particular, let's begin to write stories about our food security in terms of our national languages. How do we address them in our writings? How do we address gender-based violence? How do we address climate change in our own languages? Because it's true, English, Portuguese, and other languages are very important, but much especially if we start telling stories, if we start doing our spoken word poetry in our own languages. These are things that will help us not to forget most important things like, our oral traditions. Therefore, ladies and gentlemen, on behalf of the president of the Writers Association of the Gambia, Dr. Chorno Malbari, who is very sorry not to be able to be here himself, I would like to say
very big thank you to our friend, a Gambian, Dr. Langfafa Damfa, who is the Executive Secretary of the African Academy of Languages at the African Union in Mali, Bamako, and the entire Gambian populace through the National Center for Arts and Culture, the Young Writers Association of the Gambia, and by extension through the Ministry of Tourism and Culture. We would like to thank you for your presence. Today's press briefing is very fundamental because we are going to conclude by saying that we would like to encourage our colleagues as we intend to embark on a nationwide tour to revive young writers clubs in schools. Therefore, we will use the team to make sure that we have essay competitions, short story competitions, all in the name of national languages and how they can be aligned with sustainable food security for economic and social development. Therefore, on behalf of the entire membership of the Young Writers Association of the Gambia, I conclude by saying thank you very much for your attendance. I think we will take just 2 questions because we don't have time. So we can take 2 questions and then we call it a day. All right, now see English. So your question is directly linked in terms of food security. It's very, very important to safeguard our national languages. Ñun Young Writers Association of the Gambia defoon nañ ko sax xanaa kañ dañ koy defaat luñ intend wala suñ éene bu rafet buñ am pour dem wër school yi ñu make sure ne Young Writers clubs yu fa nekk ñu revive ko seen taxawaay mu mun a baax rafet bugga nañ daal ñu tàmbale ko si balaa ñuy def suñ national storytelling competition around March di dem towards April waaye loolu luñ si éene rek mooy ñu make sure ñu jokkoo ak regional education offices because region bu nekk am nañ regional education offices ñi ngi am ñun tamit suñ focal points yoo xam ne si region yi yëpp am nañ fa ay members suñ éene ak jóg rek mooy waral ñu dem foofu noonu pour nit yi lu ñuy fàtte suñ aada bi suñ culture bi ñu make sure si school bi essai yi ñooy def competition yi ñun tam su ñooy wër su ñooy wax ak gars yi dañ leen di wax loo xam ne moo nekk how important are our national languages even in terms of teaching like soo demee in Kenya and Tanzania da nga gis ne ñoom seen school curriculum lu xale yi di jàng sa si school bi dañ si def seen national language fa mel ni nooy jàng verbal quantitative si school da nga gis ne ñoom tam ñi ngi see boole seen national languages soo demee Sénégal fii foo xam ne moo ñu gën a jege seen constitution bi sax constitution dëkk bi ñi ngi xool nuñ koy defee si olof waaye si national assembly bi su ñooy wax olof lañ dee làkk loolu mooy seen làkk ñun tamit loolu la ñooy taxawaay yooyu la ñooy taxaw loolu la ñooy dem wër wax xale yi wax suñ mbokkee comme noo ko waxee rek booy dog garab da ngay commencé si suuf doo dem si kaw so ñun suñ target mooy youth si xale yi ñu nekk si school yi ñu si gën a ndaw sax primary school bàyyuñ si kenn because ñooñu suñ demee bañ nekk mag ñoom ñoo mun a tàmbale ñun tamit loo xam ne ñu ngi ko start ñoom ñoo koy jekkali waaye nag duñ ko mën a def si gannaaw Ministry of Education because ñun tam bugga nañ suñ book yu ñooy jàng si school yi sax ñu binda ko si olof bindakat yi bari ñun Young Writers Association ak Writers Association of the Gambia am nañ ñu si binda book si olof am nañ ñu binda si Pol si Joola lu bari am na ku binda dictionary in Mandinka Bakary Sidibe waaye lu bari xamuñ ko ñu ko fàtte kon nag dina baax comme Tanzania ak yeneen dëkk yi Burkina Faso luñ def ñu jël book yooyu dugal ko si school yi xale yi di ko jàng ñun loolu dinañ si yëngat lu baax a baax a baax valé wuñ suñ culture ak suñ aada especially suñ làkka ñun lu ñuy wax am na sax soo demee di làkka soose wala olof si télé bi dañoo teg ni jànguloo ñeneen ni noonu lañ la dee xoolee kii wala ñu ne kii professeur la waaye kii ñee làkka olof dañoo gis ne sa jàng bi setut wala loolu fekk du loolu nag nit nag da nga war a roy si loo doon you should be proud of what you are and who you are moo tax soo xoolee Afrique soo bàyyee xel bu baax a baax dañ am président yoo xam ne ay xaftaan rek la ñooy sol doo leen gis ñu sol kos doo leen gis ñu sol kaab wala ay chain ak ay lifin déedéet du suñu aada loolu américain yi ñoo ko moom dañ wala roy si suñ ay kilifa because dëkk su amee kilifa si moom nga dee xool soo bëgga naa ndaw yi ñoom tamit ñu bàyyi xel loolu parce que nooñ ko waxee rek ñun Young Writers Association ñu ñooy seetaan ñu ñooy déglu Gambian yi dinañ make sure ñu wax ak ñoom tamit ñu def suñ képptilaay kantan ñu raise awareness to build more capacities for people to understand especially ñu nekk si media bi seen liggéey moo gën a métti
because Gambia ni concept buñ am ak yéen loo leen di def nekkul benn so ñun ñoo leen mun a dimbale yéen tamit si loolu pour gars yi mun see understand ne dafa bokk si seen liggéey te nit nag balaa ñu lay understand sa nga laaka boo dégga yow waaw loolu lu am solo la waaw loolu dinañ si taxaw bu baax a baax te ñi ngi partner with National Center for Arts and Culture mooy National Museum of the Gambia ak Ministry of Tourism and Culture daanaka sax si liggéey boobu sax sore nañ si bu baax a baax because last year 2022 ñi ngi amoon fii capacity building workshop for government stakeholders for our ICH moo nekk intangible cultural heritage. Now intangible moo nekk loo xam ne kenn du ko mun a jël si yow yaa ko moom daal intangible cultural heritage moo nekk heritage boo xam ne suñu aada la dañ ko fi doonu ñun ñoo ko moom. For example 2022 UNESCO dañ list ceebu jën as a heritage of Senegal aduna bi yëpp foo dem soo ne ceebu jën rek dañ ne Sénégal lam jógee parce que UNESCO ñoo ko list ci seen website bi ne ceebu jën originally is from Senegal dañ defoon competition bi jollof rice lañ koy ooye in English countries like Nigeria ñoom ñëpp ñoo compete Sierra Leone waaye Sénégal moo ko win waaw ñun Gambia ñun tam ñu ngi try with UNESCO already we have listed one element for UNESCO which is the kankurang it originated from the Gambia but ñu ngi try naka la ñooy jëlee kora bi wala domoda ñu list ko foofu lii yëpp loo xam ne la ñu ngi koy def in partnership with the National Center for Arts and Culture and Ministry of Tourism, Ministry of Education. Because loo xam ne dafa am solo daal next 100 years ñun duñ fi nekk waaye recordings ak book yi ak lu ñooy bind ni nit yi dinañ ko bëgg a read because next 100 years soo ñëwee nit yi dinañ bëgg a xam a researcher or a student from the university dina bëgg a xam bu coronavirus amee ñun lan lañ defoon. So those records are very very important to be kept. So that's why duñ ko mën a def si gannaaw media bi because nit su bëggee xam COVID-19 bu mu ñëwee lan la mag yi doon def ñoo xam ne jànguñ pour ñu understand lan mooy face mask ak raxas seen loxo obviously boobu media rek nga mën a dem pour gis ko dafa fekk ñu nekkuñ fi you know so dina encourage Gambian yi bu baax a baax ñu bàyyi seen xel si loolu ñu xam ne suñ language dara daaxut ko you know jërë leen jëf comme làkki tubaab moom mu ngi fi waaw te baax na am na njëriñ waaye suñu làkk itam baax nañ am nañ njëriñ am te ñoom lañu suñu làkk yi ñu war a gën a amee fulaal sax parce que ñoom lañ nàmp te luñ mën a wax si tubaab war nañ ko mën a wax si wolof si pël si joolaa yeneen làkk yëpp waaw làkk ba ñàkkul si fayda waaw làkk yëpp ñoo mën a joxe xam-xam làkk yëpp itam nga mën a wax sa soxla waaw làkk mën nga si bind téere làkk mën nga see def cinéma def si film làkk mën nga see taalif def si cax waaw làkk mën nañ si tabax réew ñu bëri nga wax ne sax ne ñun réew ku ñun ñi luñ manqué tigi mooy dañ fulaalut làkk yuñ nàmp loolu moo tax suñ jëm kanam yéex parce que soo waxee ñu ne waa Korea Korean la ñu làkk waa Japanese la ñu làkk waa Mongolia Mongolien la ñu làkk waaye ñun soo ñëwee Gambia ñu làkk anglais soo demee Sénégal ñu làkk français soo am na ay borom xam-xam yu xool li bu baax ñu ne soo gisee Afrique sax suñu jokkute yéex lii lañ manqué suñu làkk yi lañ fulaalut ba man see wax suñ soxla ba léegi sax nit ñi dañu rus a làkk seen làkk yi sax ndax da ngay namp làkk ba pare rus koy wax mbaa suñu waxee nga ne dégguma ko seetut soo moo tax nag bis bi nag ñu bëgg ñu oo leen pour waxtaan ak yéen pour du ñaax nit ñi ñu téye suñu làkk yi fullaa leen di leen jàng te nit ñi di moytu ne sama wolof setut waaw sama mandinka setut sama pël setut waaw parce que doo dégg kenn wax ne sama français setut kenn du wax loolu waaw soo ñun ñoo war a fullaal suñu làkk yi soo bis bi loolu lañ ko jagleel su ko defee am làkk yuñ namp
ñu dooleel leen di si mën a wax suñ soxla ak man see liggéey suñ réew mi nu ñoo amee dund bu doy ak itam nu ñoo taxawee ba suñ dëkk yi nekk si jàmm waaw wasalaam. sax ay Gambie ku bëgg a wax ak nit ñi soo bëggee nit ñi dégg la doo wax si tubaab parce que soo indi téeméeri Gambien ñaar fukk rek ñoo dégg tubaab ñu des yëpp làkk ñu nàmp lañ dégg soo lu nga wax loolu ñu d'accord nañ si su ko defee ñi dem si ay place yu mel ni yéen place yu ngeen a liggéey laa ji tas xabaar ñu liggéey ak yéen ndax nit ñi mën a fullaal làkki réew mi fii ku nekk déglu rajo ku nekk ngay xool télé ak ñeneen ñaa ngi si mobile yi di xool internet bi so suñ si dugalee suñ làkki cosaan yi làkk yuñ namp daf leen a gën a fullaal yokkaleen doole waaw soo boobu dinañ si liggéey la moo tax bu ma wax si tubaab ma ni bii ñun lañ door nii rek waaye dañ bëgg balaa mu yàgg ñu owaat leen yéen ñi ñu owaat leen waaw ñu am benn bis waaw su ko defee am na ay baat yu bëri comme nga wax ni dégg la soo leen waxee ne def leen programme ci soose dañ koy ragal waaw parce que mënuñu see wax seen soxla waaw la soose lañ namp de mbaa wolof lañ namp waaye yàlla xam na ne mënuñu see wax seen soxla waaw waaye itam nag lu ko gën a métti loo mooy tubaab bi itam tubaab bi àndaw si tubaab bi sax mokkut soo ñun nit ñi dañ am problème boobu suñ làkk yu namp mokkuñ mënuñu see wax suñ soxla làkki tubaab bi bu ñoo toppandoor mokkut soo kon fu ñu jëm kon waaw soo boobu maa ngi laa wax ne ñun dinañ si liggéey ak yow waaw dinañ si liggéey yéen ñu awaat leen ñu toog benn bis bu nga xam ne dañoo ñëw amin Karaba News mbaa si beneen télé bii nii amin VCD na leen tey moom dañoo def programme si làkki Gambia rek waaw baax na jërëjëf. African Union this year ñu make sure ne ñu ne african yi dañ war a celebrate lu ñuy ooye African Languages Week lu am solo la. ñooy am World Food Day, Women's Day, lu nekk am nañ ko waaye African Day musuloo ko dégg so suñu waxee African Languages Week dafa am solo torop. maa ngi dalal ku ñuy wax Jenaba Mbay ku nekk doom si Jali Ousmane Mbay ñëpp xam nañ Jali Alaaji Mbay waaw ku gaañu koo xam ne xam nañ ko bu baax a baax moom tamit doon na koo xam ne daf doon saama suñ national languages moom lu mu def yëpp sax si loolu la balaa ma koy bàyyi rek mu am lu may wax ñu tëjee ko foofu dinaa wax tuuti si soose mbaadiŋol bi African Union ito lay juraro soto e ka fo mi African Languages Week luŋolo mi ye lon ko loku mume kabo 24th to the 30th of January sango sang e ka fo African satel be bankol be mimba Africa kono ani la president ni la nyaton kol isa lungo nyin jura kato akumayata bake aketa kute mi ye lon ko ay tol sewo Gambia jang bawo banku dol yake aketa tol fanan na bengoti jang pour nga press briefing soto kadi ya mu molye lungo la kumaya la ani ala fahamuro fananna katung juralo e team le soto mi ya lonko ato biko nyin ndolba min be kacakan asunta wala atarta wol kono e ka fo mi e ko food security and sustainable development for economic and social development wol kula mi ya lonko ni tala faka climate change kele wala fuaria fanka bay anin ku kotengol fon sa ken kangola atum moye kango min susu we wole moy nka kango min dol fon ka mil karang akumayata bake bare ntol fon wala kango mu min te nyanta ka nganya wala wala tinanga ntol mil mu Young Writers Association of the Gambia and in partnership with the National Center for Arts and Culture nata kanyin celebration o nyin ka jura jang ka je ko kula miya lon ko sakaja molle ifanansa fahamuroke kato ni mole je television to wala radio to fang iba diamu kanje ni diam tay la kangola mol buke bunya dolse horomanto yandi dolse jutun na ya isa like kan kato minon e ka jelo ko kula miya la mon kumaya anduna ado jang fen jamal fam banyina kangala bake
So wajibo long ntol kamma pour nga wuli nga kacha ka banko dingol kala mutandi itol fanansa long munong nyindunga la juralo na fat nga commencé le rek ñina ne fa nga commencé war nga lon sila kotem binala jani ba fo next year mba fen jamal kala million ko mba gambiano kala mutandi la ke sensitize ke kunindi isaje asake kuti miala si nafa bake o kamala mba dr lamfa damfa mba tentula mba jayla gambian dingolom mi wuluta jang abado ko la African Union na institutional minto e ka folle akalang African Academy of Languages itolle nyin ko nyaton kaya mba te fanan tentula bake anala institutional mba Ministry of Tourism and Culture mba mobe tentula Writers Association of the Gambia mba fola le ko atol mi mbota media to fanan bal tentula mbal jayla lana nyimaja mba la fila fanan na national storytelling competition kana minke wolon na nyin talingol sa dindingol kala mutandi kata schoolol to pour isa compete je katum fengo dol bijang na kangoto ibuka fono tubab kango fana fengo dol soto ni mo nyini ka science ay mandi ka kango ka fo nyiye nyaadi aba fole mal atara o kango le susu so fenfe mba tubab kangoto asoto tan na kangoto fontol yalo ne foma long bara bijel wala na kumata pour kana nyina wala katung sa fengo be mu online net technology next 50 years to come wala 100 years to come mol bala fila kana national museum to jang ka fengo do research wala tina kumata nge be shoton na ado to nge mabo o tentula director general Hasum Sise National Center for Arts and Culture ate hormo kamala anala department no mbal tentula mbal jayla mba fola yal nimbara la barka